Hello viewers, welcome to my channel Stepping to MAR. I am Kavita Ramurthy. Today in this video we are going to learn about multiplication. So what is multiplication? Multiplication is nothing but repeated addition. Repeated addition. It is nothing but multiplication. So repeated addition is nothing but multiplication. For example, in a group there are about three groups. There are about three groups, and in each groups there are how many students? They are of three students. Three students, or let us take four students. So if I ask what are all tell me the total number of students, then what you are going to do? We are just going to add 4 plus 4 plus 4. It is nothing but you will say 4 plus 4 is 8, 8 plus 4 is 12. If this is of a smallest sum, this addition is possible. If it is of a very larger, if there is of about 200 groups and each student is carrying 32 students, each group is having 32 students, so at that time what are you going to do? Are you going to add all those things? No, there is a short way to find the number of students present in heavier number of groups. So the thing is, you can just note totally how many groups are there. There are three groups, and in each group, how many students are there? There are about four students. So if you simply multiply this 3 and 4, you'll be getting the same answer which we got from repeated addition. This is called as a repeated addition. So repeated addition is nothing but multiplication, children. So before we enter into that repeated addition or multiplication, all the children should be very much familiar with their tables. Tables is nothing but you all know, because all the children while attending the school, the thing which we starts with multiplication is only through the tables. They will be telling you, teaching you about 2 table, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Till 12 tables, all the students must be fluent. You should be ready to recite the tables without any stammering or without any thinking. Only that will help you in solving the multiplication as soon as possible comparing to that of other children. So that is the one method. By reciting again and again and also by understanding, you can do the fastest of maths in solving any sort of sums. And the basic is multiplication. So let us start with the as first a single digit multiplication. Let us start with the 2 into 4. What is 2 into 4? It is nothing but simply if you recite the tables of 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2, 2, 2 fours are, you'll be getting the answer as 8. So you got the answer 8. So this is how you're going to place or solve the sum with that of a single digit. If it is single digit, it's okay if you are well versed with the tables. So better by heart or recite all the tables again and again. Each and every day you can do at least one table. Okay, children. Now let us pass on to the two-digit number. For example, 27 multiplied by 14. So if they have given this in a linear form, if you want, you can do that in the linear form, or else you can also write this in your flexible form, like this, in the vertical form. This is of linear or horizontal form, and you can just redo it in the vertical form. And before that, whenever we get a double digit number or three digit, what is the first rule we have to maintain, children? Just you have to put the place values properly. Now, watch me carefully how I am going to solve this sum. First, what is it? We should always start with the ones digit. What is the ones here? 4. So what is 4 sevens are? So if you want to get it, first you should know to recite the tables, or you just write the tables at the side. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28. Excuse me. So you got 28 here. So 28, this is ones and this is 10. So you are supposed to write only the ones at the
bottom. So we are going to write 8 here and the carry over 2 at the top and circle it so that you cannot forget about that adding. Now, again, what is 4 twos are? 4 twos are is nothing but again you have to write the 4 table. 4 ones are 4, 4 twos are 8. You got. So what is 4 twos are? 8. And don't forget to add this number also. What is 8 plus 2? 8 in the mind, 2 in the finger, 8 after 9, 10. As there were no other digit, you can straightly write 10. Now, the work for the 4 digit is over. That is of the ones digit is over. So you better place a cross or a 0 on the ones digit. It means the ones digit work has been done. And now what's in the tens digit? It is 1. Again, what is 1 sevens are? 7. What is 1 twos are? 2. Is there any carryover? Nothing. So simply now it is about to finishing time. So you have to add these two. You have to add these two. First, you have to do the multiplication. Finally, you have to finish it off with the addition. So, now what is 8 plus 0? It is 8. What is 7 plus 0 or 0 plus 7? It is 7. And what is 2 plus 1? It is nothing but 3. So, this is how you are supposed to solve the sum, my dear children. So, whenever you get the digits, better name the or put the place values properly, and you have to start with ones. So first start with the ones with the ones and ones with the tens, and next if it is over, put on the ones place as 0. Again take the tens place. Again you should start only with the ones digit, so 1 and here tens. So after finishing all these things, you should finish the multiplication only through adding. So this is how you're going to solve with the double digit number. Once you're fluent with the tables, you can carry on any sort of heavy numbers in multiplication and you can get the accurate value. Unless you practice the tables, it is very hard to do these sort of sums. And another one, if you are dealing with a zero, for example, let me take 12 into 100. So if I have given this sort of number, what you people are supposed to do, again you will be putting the place values like ones, tens, hundreds, ones, tens, and again you start off multiplying to this and this. Instead of doing that way, if you get last that unit digits and the tens digit or the hundreds digits from the unit digits, if the zero starts, you can just totally count how many zeros are there. Totally. Just mark it, children. Totally you can just make sure how many zeros are there. So totally how many zeros here? Yes, totally 2 zeros. So 2 zeros over, that work is over. And now what is it? 1. What is 1 twos are? 2. What is 1 ones are? 1. Within a single step, we can solve the sum. And it is very easy. Of course, if they ask you like this, 302 into at this, how you are going to solve this one? How you people are going to solve? Again, I told you from the units digit, you should have an eye on the zeros. Totally, how many zeros are there? Ones, tens, hundreds. So, 3 zeros are there. And you should also check whether zeros are present here. Of course, I told you, market children, only from the units digit you should count the zeros. It is not of here. So, you cannot consider this. So, totally how many zeros? Only 3 zeros are there. So, put the 3 zeros. And again, what is 2 ones are 2. What is 1 0, sir? 1 0 is a 0 multiplied by any number is always a 0. And what is the 3 ones are? It is 3. So, this is how you are supposed to do the sums. Okay, children. So, if it is of 0, it's very easy. Shall we do one more sum as a practice? For example, 4, 1, 8, 0 into 10. So, how you are supposed to do? If there is a units place, if it carries zeros, you don't want to follow these sort of methods. You first better count how many zeros are there totally. Totally how many zeros are there? Let us write this as 4. Yeah. 0, 1 and 2. So 2 zeros are there. Now what is 4 eights are? 32.
So 2 should be placed at the ones, and here tens should be placed in above, and don't forget to circle it. Now what is 4 ones are? 4. And what is 4 plus 3? Always add the carryover. It is 7. Again, what is 4 fours are? It is 16. The answer can be derived in one step. You don't want to do like this. If the zeros are present, children, that is the condition you should note. If the zeros are present in the units place of the two terms, you are supposed to write only the zeros, and you can just add multiply all those things. Now, shall we try one more sum? Okay. இன்னைக்கு நம்ம இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்களா. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் தெரியறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒன்று நல்லா தெரியணும். என்னது? மல்டிப்ளிகேஷன்னா என்ன? மல்டிப்ளிகேஷன் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டட் அடிஷன். திரும்ப 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 நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போது சின்ன சின்ன நம்பராக இருந்ததுன்னா, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி சின்ன நம்பராக இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே கூட ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு ஸ்கூலில் ஃபுல்லாக எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அத்தனை பெரிய நம்மளால் எண்ண முடியாது. அப்போது இன் ஷார்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ மல்டிப்ளை தெரியணும்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் தெரியணும், வாய்ப்பாடு தெரியணும். ஸோ டேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 டேபிள்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும். அது எப்படி தெரியும்? டெய்லி ஒரு டேபிள்ஸ்னாலும் நம்ம படிக்கணும், படித்ததை எழுதி பார்க்கணும். அப்படி படிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் டேபிள்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும். டேபிள்ஸ் ஈஸினாலே மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம அழகாக போடலாம். ஸோ இப்போ மல்டிப்ளிகேஷனில் சிங்கிள் டிஜிட் நம்ம பார்த்தோம். சிங்கிள் டிஜிட் ரொம்பவே ஈஸி. உங்களுக்கு டேபிள் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியாக போட்டுடலாம். அப்போ டபுள் டிஜிட் பார்க்கலாம். நம்ம டபுள் டிஜிட் பார்க்குறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 48 into 67. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் குழந்தைங்களா, எப்போவுமே நம்ம பிளேஸ் வேல்யூஸை மார்க் பண்ணணும். ஒன்ஸ் டென்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம், எப்போவுமே நம்ம ஒன்ஸ் டிஜிட்டை மட்டும்தான் நம்ம முதல்ல கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒன்ஸ்லேருந்து இந்த ஒன்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒன்ஸ்லேருந்து அந்த ஒன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 8 7s ஆர் என்ன? 8 7s ஆர் என்னன்னா குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒன்று நம்ம வாயில் சொல்லி பார்க்கணும். 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56. அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த சைடில் இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும். எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டான வேல்யூ வரும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போது இது 56. ஸோ 56 வரப்போ ஒன்ஸ் நம்பரை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து போடணும். அண்ட் 5 வந்து நம்ம கேரி ஓவராக போடணும். அண்ட் சர்க்கிள் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. அகெயின் வாட் இஸ் 7 4s? இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும், ஒன்று 7 டேபிள் நமக்கு தெரியணும், இல்லை 4 டேபிள் நமக்கு தெரியணும். அது நம்ம வாயில் சொல்லி பார்க்கலாம். 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. 28 + 5 நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். அதை பண்ணாமல் விடக்கூடாது. ஸோ ஆஃப்டர் 28 29 30 31 32 33. ஸோ 33. இதுக்கடுத்து வேறு எந்த டிஜிட்டும் இல்லாததுனால நம்ம அப்படியே போட்டுருவோம். இப்போ இதோட வேலை முடிஞ்சது. ஸோ நம்ம அந்த ஒன்ஸ் டிஜிட்டை 0ன்னு போட போகிறோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்குது, நமக்கு 6 இருக்குது. வாட் இஸ் 6 8s are? ஸோ அகெயின் 8 டேபிள் சொல்லி பார்க்கலாம், இல்லைனா 6 டேபிள் சொல்லி பார்க்கலாம். 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48. ஸோ 48 கிடைக்குது. அகெயின் நம்ம ஒன்ஸ் நம்பர் தான் இங்கே கீழே எடுத்து போட போகிறோம், ஒன்ஸ் டிஜிட்டுக்கான நம்பர். அண்ட் மீதி கேரி ஓவர் 4 போட்டு பண்ணிட்டோம். இப்போ வாட் இஸ் 6 4s are? 6 4s are அகெயின் 4 டேபிள் சொல்லணும், இல்லைனா 6 டேபிள் சொல்லணும். ஸோ 6 டேபிள் சொல்லலாம் நம்ம. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. ஸோ 24 கூட இந்த 4 நம்ம என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களா, அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ 24 + 4 என்னது, 25 26 27 28. ஸோ நம்ம 28 இங்கே போட போகிறோம். இப்போது இது ரெண்டையுமே என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆட் பண்ணி தான் முடிக்கணும். ஸோ 0 + 6 என்னது 6, 8 + 3 என்னது, எப்போவுமே பெரிய நம்பரை மைண்டில் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். 8 in the mind, 8 after 9 10 11. So 1 இங்கே and 1 மேலே. Again 8 in the mind, 3 in the finger, 8 after 9 10 11. 11 + 1 பண்ண மறக்கக்கூடாது, it is 12. இப்போ மறுபடியும் what is 2 + 1? 2 after 3. So this is how you are supposed to do the multiplication. Never mind whether it is of 2-digit number or 3-digit number. The thing is, you should be very much familiar in your tables.
If you have by hearted that much, then it is of very easy, children. So if you like this video, please do subscribe me, like and share it with your friends and relatives. Thank you.